What's happened? The cards at the gate are all right. Clive. You'll be pleased to know that the negotiations are progressing well. That is good news. Yes. Our comrade in Randala has just sent word that the contract should be signed very soon. But I still have much and more to prepare. It's a huge undertaking moving this many bearers at once. You couldn't do me a quick favor, could you? What is it this time? More wild beasts? Nothing like that. I just need you to go over to the caravans and ask El how long we have until the bearers arrive. Find out exactly how much faster I need to get all these supplies moved. All right. I'll go and ask. Thanks, Clive. I owe you one. Don't blame yourself, El. This is their fault, not yours. I know, but... No buts about it, all right? Is something wrong? Vonnie came to give me a message from our intermediary. The talks with the Republican army have fallen through. They've reached an agreement with the Silver Peak Consortium instead. Though prices have fallen of late, we deliberately offered above the going rate to try and deter other bidders. But the Consortium offered double what we did, and the army jumped at the chance. And you had no opportunity to make a counteroffer? None at all. And we were so close. El? What's happened? I saw Vonnie leaving. She didn't look happy. And with good reason. But I thought we were the only ones the Fist were speaking to about the bearers. How did the Consortium even find out about this? It's not so surprising. They have ears all over the Republic. This isn't over. The Consortium will have to sell these bearers eventually, and at the price they paid, buyers will be few and far between. I'm going to Randalar myself. Alone? You sure that's wise? Are you offering to be my bodyguard? How kind. Meet me at the checkpoint near the capital gates. I'll send an owl ahead and request a meeting. You go to Cashlock, Theo, and get everything ready. We've waited far too long as it is. Even if I fail to free these bearers, there will be others. Someone needs to prepare the place and keep any prowling beasts at bay. Oh, and that's me, is it? Well, it looks like I'm following orders till she gets back from meeting the Silver Peak Consortium, who've been doing their best to undermine our scheme. Como é que é? Epá, já, meu, ficou-me atravessado no goto. Still has plans for Cashlock, even if this A one cena falls ficou-me through. atravessada, meu. She means Saber to que stay tem with us outro then. mapa novo para I can't say explorar. I'm not happy to hear it, but is this what she really wants? You have to trust her. You're right. It's what she wants now. And if Elle's off fighting for the cause, I should do my part too. So I bid you farewell and safe travels, my friend. I'll gather my men and leave for Cashlock. We'll make sure the place is well stocked and defended. You go to Randalar and see if you can stop my sister biting the Consortium's heads off. If she won't consider her prospects, someone has to. I'll do my best. Então, olha lá. Ontem tínhamos que 60 e qualquer coisa feito do jogo, ou 70 e qualquer coisa. Estás a ver? Ou tínhamos 70 e qualquer coisa, ou o que é que era. Agora estive a ver. Olha, pô, tinha 71. Exatamente. Sabes quanto é que fizemos hoje? Fizemos mais 5. Estamos com 76. Não, um também não, senão fónico, um caraças. Não. Fizeste mais 6 só. Porque aquilo ali não está. Aquilo não conta as missões secundárias. Só te conta as missões tipo da história. E da história não se fizemos assim muitas.
Penso eu que seja isso. Estás a ver? Penso eu que seja esse o motivo. As missões secundárias não contam. Ah, e há outra cena. Existe uma espada mais forte do que aquela espada que eu nem sequer sei pronunciar o nome. Existe ainda uma mais... Porque depois no modo hard tens muitas mais armas. E é aí que tens uma espada que se chama Última. E essa é que é a arma mais forte do jogo. Epá, yeah, meu. Pá, vamos só dizer que é a espada da gonorreia, vá. Olha, então tenho que matar os mobs. Oh, agora aqui a matar já estás a ver? O jogo anda esquisito, meu. Oh, agora ia matar os mobs, pisgaram-se. Ah, I yeah. didn't keep you waiting. Did you arrange to speak with the consortium? Here they are now. Epá, tenho mesmo pena de não haver crossplay, meu. Fogo. Para tu poderes juntar um gajo no Remnant. It's Ias about curtir the milhões, digo já. bearers you recently purchased from the Fist. We had all but finished making arrangements to buy them ourselves. Ah, é assim, nós podemos sempre planear um assalto em uma loja qualquer. You misunderstand. The consortium had an interest in purchasing Uma super them from quest. the very first. É a quest It was principal, only our roubar regard uma for you pecinha. that kept us from bidding. But your hesitancy in accepting our offer to you suggested that the regard was not neutral. And so we resumed our business. I did not hesitate. Epá, I am simply not é que se o inclined to jogo make such decisions without first houvesse giving para a due PS4, consideration. eu até te emprestava a minha PS4. But what is done is done. Pois é, tiveste cá, And then, esqueci-me de te mostrar a minha coleção de Playstations. Alas, ali you are too no late móvel. yet again. We rarely take Estava a on dizer, such tinha o... unconventional merchandise Se houvesse para a without PS4, eu até te purchase emprestava agreement. aquilo, estás a ver? Pá, só que tinhas era comprar o jogo, né? E fazeres conta e pagaste o who plus. is your buyer? A trader from across the water. Mas eu até te emprestava aquilo, só que é que não esquece, meu, não, o jogo já nem é para a Insisted the bearers be PS4. fed, dressed, even given their own bunks for the voyage over. That's what you get when you deal with continental types. I wouldn't know. Oh yes, the culture on the continent is quite different to ours. They pay good money for bearers not fit for the knacker's yard, and treat them like kings. But as long as they pay... That does sound unusual. No matter then. If they've already left our shores, there's little that can be done. Allow me to withdraw my interest. And with it, my interest in joining your organization. My associates will be sorry to hear that. I'm sorry you weren't able to save them. As am I. But I only have myself to blame. He was right, you see. The Silver Peak Consortium did intend to buy those bearers before I did. Their representative hinted at a possible purchase when he came to recruit me. I feigned interest in joining them in the hope he might be encouraged to tell me more. And he did just that. As soon as he left, I sent my own offer to Randalar. So you never... No. I entertained the Consortium's proposal solely so I could learn more about those bearers. But I was a fool to think they wouldn't find out. I knew exactly who I was dealing with. You tried. I did. And if what he said was true, the bearers are to be well treated. Which is something, at least. They deserved more. I wanted so badly to see them freed. Eloise! Eloise! Word from Cashlock. The village is under attack. Ui, A pack mais of ataques. beasts have come down from the mountains, and there's a dragon at its head. Theo and the others are trying to hold them off as best they can, but the odds are against them. They need help, and fast. E depois isto é assim, antes da missão final, Thank you, Clive. todas as personagens vão dar-te uma I'll missão gather some men and join you there. secundária Just para tu fazeres. O Joshua, make sure a he's Gil, safe. o Gav, o Trocopasso, o mais não sei quem. Hold on, Theo. Yeah.
Jesus mesmo. Já. Também acho que vai. Ah, mas isto o objetivo é também um gajo explorar o jogo ao máximo, né? É para o outro lado. É para aqui. Olha aí, para quem dizia que a Ambrósia não voava, pena é que bateu ali no coiso. Bateu na palmeira. Where's Theodore? Upriver! He led the dragon that way to keep it from the village, but the whole area is flooded with ether. We just have to pray he makes it out in one piece. I can do better than that. Torgal, with me. Sabes que é que eu tenho saudades? É de lutas em que tenhas cutscenes à mistura. Come on. Epá, tipo aquelas lutas que ao início contra a Benedicta. Que notavas bem que o boss era por fases, estás a ver? Não era sempre a escascar. Where are you, Theo? MGS, que é isso, meu? Metal Gear Solid. All right. Até sabes que os gajos lançaram uma edição, lançaram edições uma edição tipo um remake, vá. Remake não, remaster dos Metal Gears. Damn it. The ether's too thick. These creatures have already turned. Epá, só que a cena é que eles estão a fazer remakes dos jogos, pá. Estão mesmo tipo a refazê-los, pronto. O 3 vai sair. O Metal Gear Solid 3. O Snake Eater. Também não sei qual é que é a cena. Podiam começar por 1, por 2, mas não. Epá, já estamos um bocado na idade dos remakes. Já. E há remakes muito bem feitos, digo-te já. E que não perdes nada em voltar a jogar. Need to find Theodore before that dragon does. Olha o remake do Final Fantasy VII. Digo já que curti milhões. Looks like it's Sim, found sim, the- sim, imaginação. This thing's turned as well. This isn't going to be easy. Ui, não. Tu, a escada ainda por cima. Nice try. Agora já tinha essas manhas. Ah, este é mais fraco, parece. Não é tão ativo. Está muito lindo. Nice try. Over here. Sick 'em.
a ver que não tombava. Já não devia ter feito já isto, mas olha. Ai, já tudo. Ui. Agora enervou-se. Epá, é mais fácil porque a ideia já lá está, estás a ver? Já foi. Aí não é só a ideia já lá estar, sabes também o que é que deve ser? É que tipo, acho o gajo melhor ordenado deve receber. Tipo, é o criador, estás a ver? É o gajo que cria aquilo e que pensa nas ideias e naquilo tudo. Pá, que básico, normalmente o criador, por norma, acaba por ser depois o tipo diretor-geral daquilo tudo. Pá, e tu assim... As editoras assim arrumam logo esse gajo a um canto. Porque elas se quiserem reeditar o jogo, reeditam, estás a ver? E já não precisam desse gajo. Só precisam de contratar estás a ver? Só precisam de contratar bons gajos. E olha, o Theodore já foi. Já foi de vela. Theodore. Mas pronto, mas estás a perceber o que estou a querer dizer? Assim, tipo, já não precisam, por exemplo, para fazer os remakes do Metal Gear. Não precisam do Kojima, pá. A ideia está lá. Aquilo é só melhorar. Transformar um jogo antigo num jogo atual. Só, quer dizer, só dá trabalho, mas... A ideia, o argumento, a cena, isso já tem tudo. Banda sonora também é só refinar. Não precisam estar a fazer coisas novas. Sim, exato, não é assim tão fácil, mas acaba por ser mais fácil de criar um jogo de raiz a partir do zero. Sim, exatamente. Não digo que não digo que ele não seja um gênio. É claro que ele é um gênio. Um gênio e um gênio é coisa pouca. Mas é um grande criador. Olha, Theodore está escático. Apanhou doença. Vai se suicidar.
Deixa eu ver como é que ele se vai suicidar. Será que vai cortar os pulsos do pescoço? My sister. Theodore. Coitado do Theodore, meu. Estás a ver, isto é mais munição secundária. Se não o fizesses, não sabias o que era feito deste Theodore. E... Não. Foi pescoço. E tu sai também daqui, ó Leoi, senão este iter todo também te vai deixar assim toda possessa. Algum tempo depois... Já viste, é que nem sequer podem fazer um enterro ao Theodore, meu. É que não sobrou nada. Thank you, Clive. Nem o podem enterrar aí, não há qualquer. Nada, meu. Sobrou zero. That was É, esse é true o... bravery he showed. Lá o amigo do Putin, o Leading melhor the amigo do dragon away Putin, from the estás a ver? village like that. His first instinct was always to protect people. Esse também... Pouco sobrou, já estive a ver as filmagens dos destroços. Pouco sobrou também, um avião quando cai, né? Pouco sobra. Because I sent him to that place. Against his will. It wasn't against his will. He was ready to do whatever it took to É show que o you he vídeo que eu could stand vi, on his own. o avião vem mesmo a pico cá para baixo. So that Não you would é... finally be free to live your own life. Tipo, aquilo não cai assim... My own life. Não cai tipo como se fosse a fazer uma I never aterragem, could estás a ver? come Não, to é mesmo, terms with the é mesmo a choice I pico. made. What exactly happened? You once told me Theo was the first bearer you ever helped. We grew up in Canva. We were born to one of the great trading houses. And I was chosen to inherit the family business. I had my father's head for figures, you see. Theo did not. While I studied the art of commerce, he played at soldiers instead. A late bloomer. In more ways than one. For unlike most bearers, it wasn't until his 15th summer that his powers awakened. E... My parents tried to drive him out of the house and into the care of the constables. But before they could, Coitado. I took him into mine. Não se faz, meu. Theo Os told me pais something expulsarem os else. filhos de casa por He isso, clearly admired não your se faz. devotion to the cause of Se freeing ainda tivesse um others filho like tipo him ladrão, from estás a slavery. ver? But he said you deserved a better life than this. Agora, assim não. He wanted to free you from what he called your bonds, just as you freed him from his. I would be lying if I said I had not wondered from time to time how much easier my life might have been olha, if I had allowed finalmente, Theo to be taken. agora falando and de devoted espalha de myself pais, to the mas é family mesmo. business instead. Finalmente descobri uma crítica ao Baldur's Gate. But E I nem have vais never imaginar o que é que regretted é. the decision I made. Uma crítica de um jogador. Being with my brother meant more to me than tradition or reputation. I only had to look at him to remind myself of that night and the choice I made and the fact that I would make the same choice again in a heartbeat. Não é isso, não. He was never a burden. How could he even think that? If anything, I was the one who weighed him down. You weren't, Eloise. He said it himself, that he had always been grateful to you for saving him, and that he wanted to repay you by letting you live the life you were denied. Neither you nor Theo weighed each other down. You loved one another. You did whatever was necessary to continue living your lives together, and you always would have. You're right. All I ever wanted, all I ever did, it was so we could be together. Oh, Theo, why did you have to... Sim, pá, o Tion era um guerreiro, pá. Teve que lutar, tentou matar o dragão.
Meu respeito. Mas é que é mesmo. Sabia que ia tombar. I know Theo wanted me to move on, but I'm staying here at the Crimson Caravans to continue our work. We can make a difference here. We can help people, save them. I need nothing more from life than that. So I'll carry on doing what we do, ensuring that goods, people, bearers get where they need to be, bringing smiles to people's faces just like we always have, and to Theo's. Wherever he is. This is the life I have chosen. The life I will always choose. I've made a choice of my own. To continue helping you however I can. Whenever you need it. Thank you, Clive. Let's go on together then. For Theodore. Então escuta, aquilo é assim, a crítica começa assim. Um jogo grande e imersivo, com muitas horas de jogo, sem microtransações, e rico e bué variado e mais não sei quê. Ou seja, aquilo começa assim com bué elogios, mas tu notas que vem ali qualquer coisa. E depois ele assim, bem parecia que isto tinha que ter alguma na manga. O jogo é só paneleiragem, do princípio ao fim. Não perdem uma única oportunidade para fazer referências à paneleiragem. Eu ler aquilo, eu assim... O Baldur's Gate. Eu tinha dito que já tinha visto uma crítica ao Baldur's Gate, estás a ver? Só que depois, como estava nesta parte de história, mas não sei o que, eu não quis estar a dizer que era para não... Para um gajo ter aqui um bocadinho de atenção. Bem, esta também já está feita. Faltam mais duas. Epá, eu já vi umas cenas do Baldur's Gate. Até que aquilo até que deve estar curtido. Só que também vi outras cenas que... São gostos. A parte que eu não curti, acho que é um jogo variado mais nas espécies. Epá, eu por norma não... Quando os jogos são muito variados nas espécies, não... Começo a não curtir. Pá, tens muita cena, estás a ver? Pá, tens tipo homens lagartos, demónios a andar para as cidades como se fosse uma raça, estás a ver? Pá. Lord Rosfield, is there aught the Undying might assist you with this day? Perhaps. My brother said that your order was helping him with his quest to uncover Ultima's origins. Have you learned anything of note since last we spoke? Little and less, I regret to report. I see. Be assured, however, that we will not rest until the truth is known. Even now, our archaeologians scour ruins in every corner of the realm for traces of Ultima's touch. Fallen ruins, I take it. Dating back as far as Phoenix Gate. Indeed. Ultima's thralls are oft sighted among the remnants of the fallen civilization, as if protecting the secrets concealed within. Secrets we'd see unearthed. Should our methods be of interest, my lord, mayhap it would please you to observe some of our number at work. Would that be possible? Of course. A survey is being conducted not far from here. Perchance you are familiar with Kretov, a small hamlet built around a fallen airship. I was due to visit my colleagues there to collect their preliminary findings, but if you would consent to do so in my stead, I'm sure that they would be honored to relate any discoveries they have made to you directly. What? All right. I'll go and meet with them. They will be most gratified, I am sure. Might I suggest you take the road through Titan's Wake? It will lead you straight to the village after but a short walk. Thank you. I will. I wish you a safe journey, my lord. May the Firebird's flames burn ever in your heart. A village
village built around an airship. Sounds like another lost wing. I hope the inhabitants are just as friendly. E agora? Será que é por aqui? Será que eu chegando aqui tenho acesso? Ou será que tenho que vir por aqui? É capaz. Tentamos já por aqui, tem aqui o obelisco. Let's go. Yeah! Sword on the ground! Agora chegas aqui e está fechado. Yeah. Ah. Ninguém passa. Afinal é para o outro lado. É pela direita, como estavas a dizer. Ready, girl? Fly, Ambrosia. No holding back. É mesmo por aqui. E já começas a ver a nave e tudo mais. Don't get surrounded. Time to fight. Ok, aqui já tem um obelisco, fixe. Thanks, girl. Oh no. Todos mortos. You'll pay for this. May still be survivors. Over here!
mais ou como é que é? Whatever that thing is. Que é isto, meu? Nunca tinha visto um destes. Say it's their leader. Espiritia. Espírita, parece-me. Espírita, já. Só muda a cor, já. É, agora também é o que eu estou a ver, já. Eu estava a ver que eu parecia mais inimigos. Ui, que é isto, meu? Ainda bem que me virei. Não, pá, Nier não. Joguei foi uma vez a demo, mas já muito antiga, acho que pá, PS4, mesmo nos inícios de eu a ter. Por acaso não sei, não. Nier Automata, né? Should have stayed in the past. These must be Cyril's Os colleagues. melhores, mal, estás a levar muitas fasquia. You have our thanks, stranger. Afinal ainda há sobreviventes. Ah, forgive me, my lord. I did not recognize you. You are Lord Rosfield, are you not? We are archaeologians, tasked with surveying this site. When the echoes appeared, our brothers here occupied their attentions. Thanks to them, and to you, we were, for a mercy, able to see our duty to its conclusion. You call that a mercy? Your brothers might still be alive if you put their safety before your duty. Surely this survey wasn't worth dying for. We are charged with uncovering Ultima's origins. A duty of the highest import, as I'm sure you will agree. And you think your dead brothers would agree with you too? I know they would. They gave their lives for the cause, an honor to which all Undying aspire. Now, to what do we owe the honor of your presence, Lord Marquis? Cyril told me of your work here, and I agree to collect your findings in his stead. I see. That is most kind. Pray, take them then, with our humble Quer dizer, thanks. sacrificou os amigos May the Firebird's flame burn ever in your heart. para poderem fazer, para does in poderem ours. cumprir o seu trabalho. Está certo. Literalmente trabalharam até à morte. Sim, também parece-me sim. Me dá a sensação que eu já sou um bocado fanáticos. Ah, you are returned, my lord. I
collected your colleagues' preliminary findings. Here, take them. Vai, diz lá o que é que o relatório tem. My thanks. I shall study them, and inform you forthwith if I discover aught that might aid you in your fight against Ultima. Cyril, your survey party suffered several losses in Kretov. Losses which could have been avoided, had the others not chosen to complete their work, instead of saving their friends. Were these your orders? No. This was their choice. Every Undying devotes his life to the service of the Phoenix. It is our sole duty, and should we die in discharging it, so be it. Even when death is avoidable. My lord, I fear that this is not a point over which it would be fruitful. Olha, já está a ser apanhado na conversa, já diz que não, é melhor não falar. For countless generations. And your opinion of our methods, however earnest, is not like to change them. We live Somos assim e assim to serve somos, the e não Phoenix. vamos mudar. Our very Chupa e embrulha. order exists for that purpose, and that purpose alone. Cyril, I know that you and your brethren answer only to Joshua, but allow me to offer you a word of advice. It does not further the cause of the Phoenix to have his loyal followers surrender their lives without good reason. Provide your survey parties with an escort, that they might live to do their duty for years to come. Isso também é verdade, quer dizer. Think not only of how Eles you vão can para ali. serve the Phoenix, but how Joshua Ver. would want you to serve him. Please. For all our sakes. I thank you for your bom conceito, quer dizer, advice, my lord. Assim a ordem qualquer dia fica extinta. Respond. Our faith in his grace, Joshua Rossfield. Quer dizer, eles acreditam que quando morrerem vão para o salas para o Fênix e tudo mais. Will do what we believe is right to fulfill our duty unto him. As first shield to the Phoenix, I am sure you understand what it means to do one's duty. I do. Then we are of the same mind. And it is my hope that we may continue to do our duty. Mas este Cyril é esperto. Os outros vão morrer. E vais ficar aqui dentro de casa a ler relatórios que os outros lhe enviam. Espetáculo. Ele havia de experimentar a fazer ao contrário. Ele ia. E os outros ficavam aqui a ler. A ler relatórios. Ver se ele já não pensava duas vezes. É pá, se calhar é melhor mandar alguém para nos proteger. Yeah. Não, mas normalmente estes gajos assim que tu te apercebes que são assim, têm assim um pensamento meio suicídio e tudo mais. Isso é muito fixe, mas é para os outros, não é para eles. Até mesmo tipo nos talibãs e os homens-bomba e tudo mais. Os homens-bomba não são as altas patentes dos gajos. É tudo os réus que eles para lá têm. E eles não. Oh, morrer e se rebentar, morrer e ter com as virgens é bom, mas é para os outros, não é para mim. Isso o quê? Since we brought everyone together, all is absolutely wonderful. Conrad and Natalie's hands remain safely away from each other's throats, and firmly at the helm. Our stores are full, and the bandits still too disorganized to raid them. Just as the good Lady Jane and Lord Underhill intended. Are you a lord? Lubor's going to be one too. They're going to make him the Lord of Dalamil, because of how he stopped all the grown-ups from fighting. It's the mayor of Dalamil, dear child, and the vote hasn't taken place just yet. But if the people wish me to lead them, I shall. And my first act will be to build a school so that menaces like you two learn not to interrupt your elders. Speaking of menaces, there may be a rather worrying one just over the horizon. May there indeed. I'm afraid the example Conrad and Natalie set in putting aside their differences and presenting a united front might have caught the bandits' attention.
and they might have elected to take a similar approach. They have formed what one could call a League of Outlaws, and they grow more organized by the day. But we'll fight them all off just like last time, no matter how many of them there are. Won't we, Lubor? Of course. Epá, e vais ver, assim que acabamos as missões, deves ver mais Odin, digo eu. Ou talvez não. Any challenge we choose to face. Sim, o Barnadas é muito fixe, é. Epá, aquela luta tipo lá no caminho do Messias, do Messias, do Moisés, epá, está brutal, esquece. Por acaso ainda não comecei a fazer o upload disso para o YouTube, mas tenho que ver se entretanto esta noite meto fazer para lá o upload. Eu às vezes vou lá ao YouTube depois rever os melhores momentos, meu, que é muito fixe. How could I refuse? Thank you, my lord. Victor will fill you in on the particulars. I have him stationed by the desert gate, receiving and collating reports from my scouts. Moisés bem tem de ir atrás. Mas Moisés diz, não. I'll go and speak with him. Yeah. Só que aqui neste caso o Barnadas é que é Moisés. É que o gajo é que abre a água e decide quando é que aquilo tudo vai de caraças. Sounds like we have some competition. Still in Dalamil, Victor? Ah, Sid. I thought you'd have returned to Cosnes by now. Falar em Mortal Kombat, também gostei muito de ontem da apresentação do Mortal Kombat. Também foi um jogo que fiquei com ele atrás da orelha. Eu tenho o 11. O 11 está muito fixe. Agora este 1 é um remake tipo do 1, né? É um remake, é pá. Não é remake nenhum. Decidiram fazer 1. Mas pronto, vale o que vale. Sim, e o Tekken também parece estar fixe. É pá, só que eu, sabes, o último Tekken que eu joguei, eu até tenho aqui o 7 para sacar, não é por isso. Mas o último Tekken que eu joguei, acho que foi o 5 ou o 4. É pá, e era um jogo bué lento, meu. Era um jogo mesmo bué lento. Fez-me lembrar também uns Street Fighters que apareceram bué lentos, meu. Pá, e eu jogos de luta, eu não gosto dos jogos de luta lentos. All right. Which camp shall I take? There's one upriver. Just out there, across the dunes. Leave it with me. Agora, espero que este Tekken à noite não seja assim tão lento contra tudo. Olha, cá está uma bandidagem. That must be the camp Victor mentioned. Come on then, Toggle. That's him. The one who killed Locke and Fingers. Take his head off. Isso mesmo, vou uma cabeça. Espera aí. Não vais ver. Bandido astuto. É pior com este. Este é o astuto, hein? Aí mais uma da cura. Onde é que ele está? É este.
É que eu acho que a seguir este ainda vão aparecer mais alguém. It's over. Não, acabou. I'd better let Victor know. Sid, where are you? Ah, I see the bandits didn't pose you any trouble. No, but that's not why you're here, is it? No. Something's happened. We need you back in Dalimil. What is it? The whole town's in uproar. They're saying that Lubor is a bearer. What? Seems that one of our parties wasn't as thorough as they should have been. They let one of the bandits escape, and his escape route took him right through Dalimil. Some of the children spotted him, and he was about to silence them. And when Lubor felled him with a bolt of magic. E experimentar sim, yeah. Eu não perco nada em experimentar. It is if he's a bearer and has been hiding it all these years, which is what people are saying. If he has, well, I wouldn't blame him. No man is branded by choice. Still, all those people see is a man who's lied to them all his life. One who has made a leader of himself when the world believed he should have been a slave. Fuck. I don't know where we go from here, but I know one thing. Lubor needs all the friends he can get right now. You're right. Então o Lubor andou a mentir a toda a gente, hein? And now everyone knows. I made it a habit to keep a crystal close at hand for just such an occasion. And when that occasion arose, I forgot to reach for it. Well, it was bound to come out sooner or later. We're sorry, Lubor. We tried to keep running. But we just couldn't anymore. There's nothing to be sorry for. I rather enjoyed playing the hero for once. All that matters to me is that you two are safe. Look at him talking to his betters like it's nothing. All lies, I'll wager. Just like the ones he fed us all these years. Once people make up their minds, it's hard to change them. We need to do something, and quickly. Convince the people not to let their prejudices blind them. Convince them that nothing has changed. That their enemy lies outside these walls, not within them. You're right. We should speak to everyone. I'm glad you agree. I'll handle the townsfolk. I'm a Dalmek born and bred. They listen to me. You head to the tavern. Make Conrad and Natalie remember who Lubor really is. They know that Lubor and I are friends. I might not make for the most impartial of interlocutors. Lord Underhill of Randalar's League of Merchants, however, is a trusted and impartial mediator of note. I'll do what I can. Lubor, stay here with the children. I can't promise anything, but we'll try. And that is all I can ask of you. Está tudo à espera para lhe apiar para lhe amassar a cara. Why do they always have to make such a fuss outside? He knew all along that he was playing a... Forgive me for disturbing you, but could I have a moment of your time? I've seen your face before. As have I. Lord Underhill, wasn't it? Of the League of Merchants. That's right. I wanted to speak to you about Lubor. The rumors that he's a bearer. All true, I'm afraid. He'll never be mayor now. Not if I have anything to do with it. But what of his wares? Bearer or no, his steel is highly valued throughout the Republic. In this at least, he's done the town a service.
Might that not earn him a little leniency? Leniency? He pretended to be one of us when he was laughing behind our backs all the while. I'm sorry, my lord, but he lied to us. He lied to you. He Um cannot cheio be de ódio. trusted. So what do you propose? Will you drive him from his home? Close his forge? Perhaps. That is a question for the people of Dalimil, and they will thank you not to get involved. The townsfolk have made their minds up. There was nothing Vão I could fazer a do. folha ao ferreiro. Nor I. Conrad and Natalie refuse to consider anything but their own wounded pride. You never know. Once their anger is cooled, they might see things differently. For now, we should report back to Lubor. All right. Why the hell would Victor take the bearer's side? I assume the situation is hopeless? There's still hope. But Mas é melhor dar as frostes que vão-te cortar a cabeça. But O que eu queria dizer. perhaps not in this lifetime, I think it's fair to say. You mustn't think like that, Lubor. Give them time. They'll come around. We'll talk some sense into them in the end, you'll see. No, you won't. And your efforts would be better spent elsewhere. But Lubor... Rosina would often tell me that steel does not lie, that a blade is a reflection of the smith who forged it. To yourself be true, that was her point. Rather an ironic one when you consider that her life was taken with a blade of her own making. But I do not doubt that she was always true to herself and what she believed in, right to the end. And so must I be. I must do what I know to be right, no matter what others might think of me. And now, I know what that is. I must embrace my new role of villain so that the people of Dalimil have something to unite against. For only united Vai can se they hope to sacrificar. stand against the threat that awaits them. I'll need to make a suitably dramatic exit, of course. Don't go, Lubor. You're the only one who was ever kind to us. We'll be all alone. Again. Trust me, little ones, it is for the best that I go. Not only for the town, but for you, too. How could it possibly be for the best? These children need you. The least you can do is give the townspeople a chance to change their minds. They would not take it, Victor. It's over. Over, you say? And so just like that, you're going to throw this town and these children to the wolves? I thought you were better than this. But it seems you had me fooled as well. Victor. Forget it. Do what you will. You sure you're making the right choice, Lubor? Of those available to me, I believe it's the best one. Yes. Ah, but where are my manners? Here. A reward for clearing out that bandit camp. Right then. I have packing to do. If there's anything I can do. Anything. I'll bear it in mind. Thank you. Yeah, nem luta vai dar. Parece. Ou então depois isto vai ter continuação. Que é o que também me dá a entender. Bem, aqui parece que está tudo. Olha, está tudo. Vamos para a enfermaria.
Também não há caçadas. Covered in nicks and lumps, the lot of them. How are you feeling, Joshua? Aí está o Joshua. Andavas a perguntar por ele? But not nearly as well as you should be. Your cuts and burns may have healed, but your body still bears the burden of every spell cast. And what would you have had me do? It was no ordinary foe we faced. It was the Warden of Darkness. Yet still, it was not enough. The king could have ended me at any moment, but instead chose to toy with me like a curl does a mouse. You underestimate yourself. Oh, it was crystal clear. Only one man established his dominance that day, and that man was Barnabas. I'm sorry, brother. That was ill-spoken. It's just, I have never felt so powerless. And when so many are looking to us for strength, perhaps the prince feels the same. Bairro sem nome. O que é isto? É a primeira vez que estamos a ver estas zonas. Olha o Dion. What is this place? Don't move. Aquela não é a rapariga que andava pela República a vender bugibangas. Mas é que parecia mesmo. Parece mesmo. Here, it's fresh from the well. Pergunto-me o que é que terá acontecido ao namorado do Dion. Se também foi de vela ou não. Grandmother told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. I set one on the river for her when she passed away. The fiend works from the shadows. Was it you who guided my hand, then, Ultima? Foi sim, senhor. No, not you. This is my doing. Não. My fault. Não pense to isso. bear. And for it, I must atone. Your hurts Tu are vais healing fazer. nicely. It was my poultices that saw you well. You make them. And sell them, or try to. Earns me enough for bread, most days.
Forgive me. I have nothing to... I know, but I couldn't just leave you lying there. Tretas, a miúda sabe é que o gajo tem sangue nobre e assim ao ajudá-lo. A miúda deve ter visto, oh, olha a minha galinha dos ovos de ouro. You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise to come back and visit? O que ela quis dizer com isto foi, pá, volta, mas é para me pagares. Well, Phoenix, it would seem that I owe you my wings. Perhaps he can find an answer. You will be returning to Waloed soon, I gather. Epá, esta cena do Dion não percebi nada, digo-te já. Levanta-se, diz que tem que pagar, ele é que tem que pagar, não sei o quê, agora parece para deu a sensação que ele quer ir ajudar o Joshua. Não percebi caralho. O que é que ele quer? Dunno, about the same amount of time it took us to get here. Maybe less, if your uncle can find someone trustworthy to patch up the Enterprise. All depends on where we're putting into port, mind. Yes. It's not as if we can put ashore wherever we choose. We have to assume that the whole of Ash is hostile, and that we'll be attacked on sight. Then we must find a place they won't think to look. And I have an idea who might know of one. The Professor! I'll go and tell you coming! While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. Then I'll talk to Karen about supplies for the journey. They may not be easy to come by in Ash. Então vai andar escondido até que seja realmente preciso. Quando houver uma parte em que tudo está perdido, ele aparece para salvar a cena. You know that, don't you? I do. Ui! Atenção, temos novas caçadas. Epá, não é contigo que quer falar. Vai contigo. Welcome to the Patron's Whisper. Is everything we've received and everything promised? Here you are. All done? Bom néctar. Como é que estás? Deixa cá ver. Acho que este é um S. Tchii. É um S e está escondido, pá. Tem a aparência de um dragão, um leão e escorpião. É uma quimera, olha. Eu disse que talvez pudesse ter sido apenas uma miragem. Uma alucinação causada pelo calor do deserto. Mas o suor que corria pelas cestas era frio e o medo nos seus olhares era real. Isto é uma bela de uma quimera. É uma quimera, sim senhor. E onde é que ela estará? É no deserto. Ok.
Deixa cá ver onde é que ele está. Ok. Já te sei onde é. Mapa local. Há de estar assim aqui. Ela está aqui nesta zona. Mas antes de lá irmos, vamos fazer outra coisa. Vamos levar umas poções e tudo mais. Que acho que vai dar jeito. Covered in nicks and lumps. Come back. Oh, don't tell me we've... Let me Pois tell tens, you a ainda tens isso story, também. Clive. All right. Pá, agora está bem com histórias da Them rumours treta. wet legs were spreading. Ah, Might be they weren't just tales plucked out of thin air. You see, there were a time when I weren't too particular about who I sold steel to, so long as they paid me the right price. Some women lust after blood, others after flesh, but me, I were always one for gold. And to satisfy that lust, I sold to opposing armies, stabbed my every client in the back, made myself the most hated woman in the twins. But then one day I met a man who made me a different kind of offer. Said he'd give me access to a realm-wide community of like-minded individuals in constant need of steel and sundries. On the condition I sold to him and his alone. Was that the first time you met Sid? Aye. And I fell right into his damn trap. He was true to his word, so I ended up being true to mine. And I soon started making the best profits I've seen since taking up the trade. And all without aiding or abetting any outlaws. Except Sid himself, that is. Told me about his plan to topple the mother crystals, you know. Said that with them gone, the realm would want for all manner of things. An opportunity for the likes of me to mint gil. Why, I reckon an enterprising individual could find himself the richest dam in the twins. And that's when he had me. I emptied my stores that day and moved into the Hideaway proper. And the rest, as they say, is ancient bloody history. A dozen years on, and I'm still not the richest dam. Not for lack of trying, mind. Quer dizer, esta alinhou na cena só por dinheiro. I have never been happier. You've all shown me there are some things more precious than gil. That there are. So don't you go messing it all up. Or you'll have me to answer to. Tá bem, agora vende-me 10 coisas, vá. Clive. Go on then. Este também só vende as espadas da caca. You'll not find a better price than that. It'd better all be here. You're rubbing me blind, you know. Será que esta quimera vai doer? Vamos ver. Até agora os S têm doído todos.
to fight. Está ali à frente, olha. Já estás a ver? É, sou quimera do demónio. Gurguimera. We're not going to outrun this one. Stay close, Torvald. Também parece que vai ser. Eu vou reservar os melhores ataques para quando estiver em cega. Pimba, mesmo no cu. É pá, acho que assim foi de beber o tónico para ter mais ataque. Agora também já não compensa. Porque aquilo é só 60 segundos. Caraças, meu, fugiu. É, puxa mais para cá que eu já estava a lutar muito na extremidade da arena e daqui nada engano-me e saio. Depois tenho que fazer isto outra vez. Não, é. Pode acontecer. É que isso já me aconteceu numa caçada. E até era uma caçada que estava a ser difícil.
Este já não vai tirar tanto. Eu vi o tónico, mas acho que não é isso que vai fazer a diferença. Olha, mesmo assim, nada mal. Olha. Isto era o que me faltava para fazer. Acho que era o cinto. Ou o cinto ou os braçais. Come back. Oh, don't tell me we've run out of papio nuts and all. So, will it be? Ah, era aqui. Já temos os 3, ok. Ui, e aqui também. Mas falta a língua de pedra. Então isto é porque tem que haver mais oricaltos para apanhares. Supostamente isto deve dar para fazer tudo, digo eu. É que aqui por acaso é porreiro, não vou fazer estes. Enquanto eu tiver a espada feita, não vou fazer estes. É nas caçadas, mas não há mais caçadas, meu. Era só esta que havia disponível. Covered in nicks and lumps, the lot of them. Olha aí. Não há mais? E... está tudo feito. É assim. Bem, pai, por hoje também já chega. Mais quests só amanhã. Hoje já não. Já deu para fazer as quests secundárias todas, meu. Portanto, no amanhã já se avancei nas principais com força. Também avançámos um bocadinho nas principais, mas foi muito pouquinho mesmo. Só mesmo as cutscenes, não houve assim mais nada. É assim. Bem, vai, não se estraguem.